Yaani watu wangu, ni wakati mwingine mzuri tena wa Piga Story na Karani. Karibu sana kwa show ya leo, na tunaendelea pale ambapo tulimalizia last week. Tulikuwa tunaongea juu ya vile watu wataenda nini? Wataenda mbinguni ama wanaenda mbinguni lini? What happens? Ni sawa? Na hizo mshauri ambazo zimepita mmepata mambo ambayo mmefundishwa hapa. Kwamba the first was the state of the dead, okay? And when people go to heaven. That's what we did last week. Leo sasa nataka tuangalie atuni mbali na hapo. Lakini tujue how will be Jesus appearing, okay? The second time. When he comes back the second time. Most of Christians know that they are waiting for Jesus' return, okay? The second time to take us home. How will be the appearing? His appearing the second time, because kuna a lot of stories. Iko watu wanasema anakuja kisiri, secret rapture. Wala ambao wanasema atakuja waziwazi. Kila kicho kitamuona. Taka tujue ni kweli ama ukweli uko wapi. Sawa, sisi kama Wakristo tuwe na lugha moja. Mwisho wa isho tujue kwamba huu ni ukweli na Yesu atakuja katika njia hii. Na bado tunaendelea na ndugu yangu Cyroh ambaye tulikuwa naye last week. Sawa? Feedback ambayo tulipata very positive Cyroh. Watu kama swali mengi, but they enjoyed the show and they learned a lot, okay? And I know most of them are very happy again to see you back on the show. Sawa? Karibu sana Cyroh. Keti pale ulipo uweze kupata mengi mazuri, unaweza kujifundisha zaidi. Angalia rafiki yako kwamba show iko on. Sawa? Chukua dakika moja, subscribe, share and like our stories. Enjoy the show. Thank you. Wakati kazi ilisha huko. Unajua ilikuwa Kwanza ni ndani. Cyroh. Jambo bwana. Karibu kwa show bwana. Salimia bwana. Ndio watu wa nyumbani. Ndio watu wa ngo. Kuna mtu alinitoanisha bwana. Mtu alinitoanisha kama nacheka sana bwana. Niliona? Sio kiteko yako tu. Mwingine alikuja kwa inbox yangu bwana. Ndio sikujua. Sikujua kama ni wajita young person. Sana mimi Karani. Mwingine alikuja kwa inbox yangu akaniambia bwana, hakuna hata base yoyote bwana. Huyo alichoma bwana. Alichoma bwana. Kama alitoka kunaga base. Hakuna, tutoe wapi tutoe. Soprano kujaribu sana kuja tena. Ndio. Hapo ni mahali umetoka. Bwana. Maswali kwa poa. Niko poa. Kuna sasa nimeongea nao, ndio shule kwa fiti. Na unasema walijifundisha a lot. Sure, true. Hiyo ndio most important. There are things people take for granted. True. And I've come to learn how to realize that most of us Christians tunategemea watu wengine. Hatufanyi hata research. Ile kitu wewe ulishika, mara uliambiwa siku ya kwanza ni hivyo. Ulijua kwamba masomo ni ngumu bwana. So atunikaza Biblia my friend. Wengine wakishika usingizi inakuja hapo kwa hapo bana. Bali masomo yanakuwa ngumu. Bali kama si exam ni watu wachache sana wangekuwa nasoma. Kabisa. Kwanza mimi. Kwa hiyo category. Ni kama si mtihani, kitabu kae huko. Hata nilikuwa najiuliza bwana. Serikali wakuja na mpango tusomange tu. Hakuna exam, tusome tu. Hakuna mtu atasoma. Yule nimefanya ingine pale nikakonda. Kakonda kabisa. Silali. Hii ni kwa silali. Hata lakini Biblia hautasoma. Sure, true. Wanapaswa kutoa. If you're a Christian, usikae tu Mkristo. Kweli. Elewa mali why mtu kuuliza why you are Christian. Kuko na eleza. Unaelezea Christian of this denomination because of this and this and this. Usikae tu pale wewe uko tu pale. Kweli bwana. But thank you for that great show. Now that great teaching. Now most of us understand what happens kweli after death. Okay.
watu ile story za kusema anti yangu kwa pale juu. Niliongea na yeye. Juzi. Ati aliota. Ikafika class ngine kanambia nephew, one of the nephews, chapa na uncle. Babake alikufa. Now the uncle to one of my classmates. Chapa makofi ngambia pana. Usiango, hiyo ni mazigaombwe. Uli saitani. That's how it comes. Yeah. Leo tunataka tujue how will be the appearing Yesu Kristo when he comes back in the second time. Kuna story nyingi sana around there. Kweli. Watu kuna stories bana. Sasa nataka tusikie tuelewe. Yesu akirudi atarudi aje? Itakuwa ile kisirisiri tunasikia. When I was in high school, there was a movie we watched. After that movie, kila mtu aliokoka. Bambo, tuliokoka wote karibu shule mzima. Nikati kumaliza wiki. Kila mtu akaacha wokovu tena. Ilikuwa about the secret Rapture, tulitisha bwana. Mkono. Tulitisha bwana. Mkono vile atakuja. Watu wanachukuliwa tu. Tuliokoka wote. Lakini after wiki. Hiyo story ikaisha hivyo. Hatukamalizia hapa, sisi turudi pale kwa shida zetu. Hebu tupeleke. But then umesoma ni one of the statements nikakumbuka nikiwa mdogo. Kuna one of the verses nilisoma kutoka kwa kitabu cha 1 Peter 3 verses 15. Kwa hii version yako, hii ni ya married couples. Hii ni andiko marriage devotional Bible. Yeah, friend, hii soon nitanunua. Hata nisome. Biblia inasema hivi, 1 Peter 3:15 inasema, but in your hearts set apart Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Akuuliza, mbona uko na matumaini hivi? Kwa nini uko na this faith? Why are you a Christian? Be ready to answer. Sure. And umenikumbusha vitu mingi sana. Kuna vitu tulikuwa nasoma tukiwa dogo. Unajua ukiwa mdogo ulikuwa unaimba memory verses. Sisi huko kambani tulikuwa nasema amen, 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 amen. Hivyo tu. Amen, amen, and then we recite those verses. Tulikuwa tunasifanya tusichapo na walimu wa nini wa inaitwa Sabbath school. But they were so important. Sunday school, yeah. Kwa sababu kuna moja inasema kwamba my people perish because they lack knowledge. Na unaona sasa ni knowledge yenye iko at our disposal, like this Bible umekuwa nayo. Yeah, but sasa hii iko kwa simu, iko kila mahali, you can read and understand. I get to know what the truth is. So about the appearing of Jesus Christ. Hii ni story mrefu sana. Unajua kuna kitabu moja inaitwa Ecclesiastes chapter 3 verses 19. Chapter 3 verses 15 pia ukisoma 1 downwards inasemanga kwamba hakuna kitu kipya duniani. What has happened has ever been there. So kile chenye kiliitendeka kile kitatendeka kishaitendeka. Na what we expect to come, we can learn it from what has happened. Yeah. So that is the reality of what will happen. Kama Kristo alikuja mara ya kwanza akaonekana, basi hata akikuja mara ya pili ataonekana. Yeah. So this issue about secrecy ni kitu ambacho imeletwa ndio people are trying to escape about reality. But watu huogopa reality. And that is the natural. Like people fear reality. People fear reality kabisa. Now, so that's why they are bringing the issue about secret rapture. But Mwalimu, nini nafanya wapindi hiyo? Is it somewhere in the Bible? No, you see, one, kuna kitu ambacho kinaitwa misinterpretation of the Bible. Okay. Now this misinterpretation does not only come to on one verse. Inakuja from many verses. By the in the same book of Peter, chapter 2 verses, 2 Peter chapter 3 verses 15, inasemanga hivi, bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with wisdom that God gave him. The wisdom that gave him, he writes the same way in all his letters, speaking of them, these matters. Anaendelea kusema, his letters contain some things that are hard to understand, which ignorant
and unstable people distort as they do other scriptures to their own destruction. Okay. Ignorant and unstable people. And they do that, they distort. Unajua kudistort ni kama kuharibu. But here I mean kwamba they misinterpret the scriptures. So when they misinterpret them, wana distort the meaning. Wakisha distort the meaning, wana create their own meaning. Wanapo create their own meaning, tunaambiwa kwamba it's in the letters of Paul, kama utasikia kwamba we are saved by grace. Hizi amri yatazidiisha. Okay. And not only to Paul, but to all other scriptures. So it's misinterpretation. Mtu anasoma verse kamoja na akwambia, Bible ilisema hivi bwana. Anakwambia ndo ufute hiyo verse. Na the contention hapa ambayo inakuanga Karani ni kitabu kimoja kinaitwa The Signs of the Times. Signs of the Times. It's a very important chapter for us in Matthew chapter 24. Okay, yeah. Na watu wanapenda kusoma only verse 40 peke yake wanapotaka kuongea kuhusu secret rapture. Okay. Matthew chapter 24 verses chapter 24 verses 40 inasema hivi. Na niko hapo. Yeah, inasema that therefore keep watch because si hapo ni hapo. Yeah, 2:40 ni 2 men will be in the field, one will be taken, one and the other will be left. Ana baki tu hapo hiyo. 2 will be in the field, one will be taken, another will be left. Yeah. So sasa inakuja ni kwamba watu watakuwa wawili mahali pamoja, mmoja unasikia ameenda, wana umebaki. Unabaki wapi? Unabaki wapi? Na huyu ameenda wapi? Na unabaki ukifanya nini? Na huyu amemchukua, kwani ni mazigaombo yanamchukua, anaenda wapi? That is something they don't ask themselves. And then another thing is, even we go deeper to this Bible, you see sometimes it's good we try to set the basics. One, nilisema kwamba the Bible is written in the terms of opposites. Yeah. Like two opposites, like si wanaita opposite. Kama ni right na wrong. Yeah. And that's why kuna hii principle, one will be taken, one will be left. Yeah. Yeah. Then another basic thing ni kwamba whenever you are reading, kuna one big problem, Bible, you should read it from start to the end. Yeah, you got to understand the context. The context, yeah. Because when the Bible, there is a reason why Bible started with Genesis and ended with Revelation. And not Revelation. It means that for you to go to read Revelation, you have to start from Genesis. Yeah. Sequentially. So whenever you are reading a chapter, there is why there is chapter 1 verses 1 na chapter 1 verses 20. Hawezi anza na chapter 1 verses 20 ukirudi nyuma. No, you have to start from chapter 1 verses 1 downwards. Ukisoma. In school, the teacher said, I don't want to see the answer. Yeah. I want to see the formula. The formula. How did you arrive there? Yeah. That is the basic. And most of us used to copy. Copy the answer. I want to see how I arrive at this. Yeah. So that is hiyo ndio maana nimesoma hii verse about ignorance. We ignore the basic things. Like wezi niambia niko Nairobi, no niambie umetoka wapi ukifika hapo Nairobi. Ati niliamka nikapata niko kazini. No. You can't tell me like that na nielewe. Lazima uniambie uliamka ukafanya nini ukaenda kazini. So that is a basic principle. Whenever you are reading, there is kuna maana why those things we arranged chronologically. Sure, yeah. So you don't just kimbia and read Jeremiah 29 verses 11 and I know the plans which God has for you. And then you kwama hapo that I know no, before ufike hiyo 11 kuna 1. Yeah, so one says what ndio ufike number 11. So alikuwa anaongelesha nani? Alikuwa anaongea kuhusu nini? And all that. So that yeah. Nataka tuambie nini kwa sababu most of the Christians. Yeah. Let me tell you, like in our country, about 80% are Christians. Yeah. Sawa. Yeah. But there are those who are non-Christian, they look at us again, even they wonder. Nini wa Kristo lakini kila mtu kuna njia zake, ana vitu zake. We need to get to know these things. Yeah. Sawa. Basi kwa ignorant pia sisi kama Kristo. True. And tuelewe Biblia ambayo tunasoma vizuri that you can explain some of these things to other people out there and understand. They're coming back after the break. Thank you. Yes, Mwalimu Cyrus. Yes. Mtusomea hiyo Matthew 4:40 Yeah. About mahali mtu na mmoja atadisappear mwingine abaki. I want to help us understand.
Mbona watu wanaamini hii ndio secret rapture? What makes them believe this is a secret rapture? So unajua one ni kitu inaitangwa misinterpretation of the Bible. But kuna vitu mingi zenye tuna ignoring. But I'm so theoretical. So mtanisamea kwa hiyo. I'm so mimi ni Mkamba na niko na maneno mingi 101. Nilikuwa naandika mpaka naambia please give me another paper. Yeah, so I'm so theoretical. So one basic thing na mimi upenda the basics ndio mtu aelewe ni kwamba whenever you are reading the Bible, stop reading it like another book. Kwa sababu this is a spiritual book. Nitakupea example. Saa hii tu nilikuja hii verse nilikuwa najua kabisa. But saa hii nimekuja nikatafuta 40 hapa ikapotea kabisa. Nimeng'ang'ana na shangaa. Mbona imechange? Yani najaribu kusoma nilikuwa nasoma 42 na shangaa. Kwani hii verse nilikuwa nimeiona saa hii. So one, this is a spiritual book. And now whenever you are reading a spiritual book, you are fighting against the devil. So that is something we should understand from the beginning. Number 2 ni kitu inaitwa deception. Deception ni tofauti sana na lie. Kuna uongo na udanganyifu, sijui kitu kama hicho. But najua Kiingereza. Lie and deception. Lie is you are able to realize it. It's a lie. Like if I lie to you that I'm married, of which I am, you'll come to find out. Like eventually you'll come to find out. Sure. But then when I lie to you something like I went to school and did maybe nikwambia a course which I did not do. Itaweza kuwa ngumu sana for you to establish. Maybe later kabisa. So deception ina 99% truth and 1% lie. Sure. Sometimes inakuwa 99.99% and 0.0001 lie. And that's what we call deception. You know, the Bible says somewhere, I don't know which book is that, it says that the devil will try to deceive even the elect. Yeah. You know, So that verse. yeah. So the main issue hapa ni kwamba people are deceived. Na deceivers wako midsters. Na unajua kuna mahali ambayo Yesu anasema kwamba is coming like a thief. And people do not understand the issue here about the thief here. So the issue was he'll come when you are not prepared. Okay. So you should be prepared always. Kama with the 10 virgins, kuna wale ambao walikuwa prepared, kuna wale ambao walikuwa unprepared. Sure. And that's how the two groups were separated. So back to our Bible. Sasa pata kitu na iko na utatanishi, unaambiwa turudi tu nyuma tu some steps back and try to get the context. Na napenda hii Bible yako ya familia. During my wedding. Congrats bwana. Asante sana. Iko subdivided into subtitles. So ukipanda tu hapo juu 36 inaandika the day and the hour unknown. So one, the day and the hour is unknown. But then does it mean that it comes secretly? Now you go and read. Okay. So anasema kwamba no one knows about the day, the hour, not even the angels in the heaven, nor the Son. Verse, no? The 36 sasa. Okay. Yeah, but only the Father, as it was in the days of Noah. Sasa anaanza a context, as it was in the days of Noah. Okay. Sasa tunaanza na kitu ya kwanza. Noah aliishi wakati mgani? Wakati wa gharika, si ni ukweli? Sure. So tukishajua kwamba Noah aliishi wakati wa gharika, sasa tunaanza hapo sasa. Gharika and the floods. Yeah. Shida. Shida. So we start from there. We start looking at it from there. So if the coming of Christ will be like wakati wa Nuhu, ni nini ilikuwa inafanyika? Sure. So Bible yenyewe inatuambia hivi, so it will be the coming of the Son of Man. For in the days of the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah ended the ark. Sasa tunaulizana, Noah aliingia kwa safina secretly, kisirisiri. Aliingia, kila mtu akimwona. Akaita watu wakakataa. Na hata mlango ikabaki kama iko wazi. Akaambiwa sasa ingieni, hata mimi nishaingia, na wakataa kufanya nini? Kuingia. Akiingia kila mtu alimuona. Mlango ikifungwa kila mtu alimuona. Mvua ikianza kunyesha kila mtu aliona. So it was an open thing. Nobody could claim that it was a secretive thing. It was very open. And now it is related ama inafananishwa na kuja kwa maana wa Yesu. So there is no way you can relate something
to something which is directly opposite. You can't. You can't use oxymoron in biblical whatever perspective. Like kama unafananisha kitu na kitu lazima zikuwe zinafanana kabisa. And now this one brings us to the third principle ya Bible ambayo inaitangwa expansion and expounding. Okay. Unapewa ka precept kamoja then kanaendelea kakiwa kakipanuliwa kabisa mpaka the end unaonyesha the whole structure of what you are being explained to. Okay. Yeah, and that is what is happening here. Then ukienda hapo mbele inakwambia and they knew nothing about the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Did you know? Sasa hapa kuna vitu mbili ningependa tuelewe. One, they saw. That is obvious. They saw. But then they did not understand what was happening. And that is the reality. Sure. Christ will come. The signs will be there kwa sababu 24 is talking about the signs of time. Yeah. People will be seeing them kama vile tunaona saa hizi, tunaona corona, tunaona tu ni kitu ya kawaida. Yeah. We will not understand what will happen. Sure. Kwa sababu inasema tu tulikuwa tunaimba kikamba wao kutakuwa na mentions of diseases, kutakuanga na vita, sijui nini, a country will rise against another country, which is happening today. Yeah. But then for somebody who is black-minded, hata elewa what is happening. Okay. And that is the reality now. And that's why it is called that it'll come like a thief when you are not prepared. Yeah. And ndio maana Yesu akipeana huyo mfano akasema if you know that the thief is coming, then you will do what? You will prepare. Yeah, you prepare for the thief now. You will prepare for the thief. Yeah, utafunga gate kila kitu. Mwambie askari pia. Yeah. Askari wanakuja. Yeah. But now you don't when you don't know ama wakati you are not expecting him to come, that may be the time. So the same principle here. We are seeing the signs but we are not understanding what is happening. You see? So hakuna siri iko hapa, iko wazi. So it's just the understanding, the interpretation of the Bible. Now number 2, yes, which is so important, ni the last part. Until the flood came and took them all away. Wacha tusome verse 40 na tusome hiyo ndio tulate. Verse 40 inasema hivi. Inasema hivi, 2 men will be in the field, one will be taken, another one will be left. Turudi bale, until the flood came and took all away. Yeah. So they were taken. Here, one will be taken, another will be left. Yeah. So you can interpret from there. Like those who were taken during the flood, wote walikufa. So here the same, those who will be taken, wote watafanya nini? Watakufa. Yeah. And that is the basic principle. Inamaanisha kwamba 2 groups will be found in the world. One will be righteous, another one will be evil. The one, ukikumbuka kama ulifuatilia vizuri mafunzo yangu ya last time, nilisema kwamba when the Christ will appear, the righteousness is righteousness. Itapiga wale ambao watakuwa hivyo na watu wataweza kufa. Wataweza kufa what? The first death. All the unrighteous people, lazima they enjoy the first death. Those will be unrighteous. Those will be righteous during the time of Christ coming. They will not see the first death. So Malim, yeah, is what you mean. Yeah. And when Jesus comes the second time, yeah, he'll find 2 people. 2 groups of people. One righteous one and unrighteous. Unrighteous. Yani mmoja mtakatifu, mwingine mwenye dhambi. Huyu mwenye dhambi atakufa. And that's why it is saying that they will be taken away. They will be taken away. Like just like na wamepeana hapo juu wakati wa gharika, yeah, ilikuja and those who were unrighteous they were all taken away. And that is what happens. And at that time is after now those who are righteous walikuwa shaingia wapi? Walisha. Lazima kuna hiyo separation. But it's only that we don't have time. Tungeenda nyuma kidogo kwa sababu the Bible inasema kwamba kile ambacho kimefanyika kishaifanyika. One given time as we end this part 2, in the book of Ezekiel, people can go and read the book of Ezekiel. At one given point, kuanzia tu chapter 6. Yeah. At one given time, watu walikataa mafunzo ya Mungu kabisa. Wakiwa kwa the tabernacle ambayo ilijengwa na Solomon. And at that point, ilifika mahali dhambi ikaingia sana, Mungu akasema no, it can't be like this one. We have to separate these 2. And the righteous one were separated from the evil one. Na kama unakumbuka vizuri, wakati Babylonians wali-attack Jerusalem, watu wengi sana they were taken away, they were killed all of them
except the righteous one. The righteous one walichukuliwa mateka wakaenda wapi? Wakaenda Babiloni. Ndio maana tunakuja kupata watu kama Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel, because those who are righteous and even they uphold their righteousness even in the foreign land. So when we are talking about this one will be taken, it's not that God will come and take them. See, that is a fallacy. Like if they are being taken, inamaanisha kwamba those who are evil will be left in the world. But then we are tunaambiwa kwamba wamebarikiwa wenye nini? The blessed are the meek, for they will inherit the earth. So there is no way an unrighteous person will inherit the earth. Ama ataachwa hapa duniani. That is two wrongs. Ama wrong and a right cannot make a right. No, it can't be that way. Yeah. I think tunaendelea kupata ile ambayo unatazama pale. They get to do these things. Ni sawa? Tunataka tujue ukweli uko pande gani. Ni sawa? Yesu atakuja kisiri ama Yesu atakuja kila jicho lifanya nini? Likimuona. So far tumeona kwamba atakuja nitakuwa ni wazi. Wazi kabisa. So mambo ya siri, hiyo ni gospel ambayo sijui ulitoa wapi. Na kama ni pastor wako alikwambia rudi kwako mwambie pastor hii niweke vizuri. Niweke sadaka nitatoa ndio lakini niweke vizuri mimi. Sasa hivi usafi nimegundua Wakristo wengi sisi tunaenda pale kanisani tunakaa tutoa sadaka and then we go home. Hakuna kitu umeshika. Ni sawa? Elewa ile kitu ambayo unaamini imejengwa wapi? Is the Bible here? Is it built the Bible ama imejengwa tu kwa hewa? We're coming back for the last part. Tuelewe vizuri. Stay there. Mwalimu Cyroh. Yes. Karibu tena. Asante. Tunaona pale ile fungo ambayo watu wana misinterpret. Matthew 40, Matthew 24 verse 40, Na tumeona why they misinterpreting it. Yeah, true. Hebu tuelezee. Kuna mafungu kwa Biblia ambayo yanaonyesha kwamba Jesus will come openly. Sana. And every eye shall see him. Yako mengi. Sawa, tupatie. Yako mengi. Naandika, chukua kalamu na karatasi tafadhali uweze kuandika pale kando. At your own free time utapitia pia uangalie. Unajua? In the gospel is all the gospels, yeah? All the gospels. Gospel ni Matthew, Mark, John. Matthew, Mark, Luke, John. The last chapters zote zinaelezea kuhusu ascension ya Yesu juu mbinguni. Ascension yake ilikuwa hivi. Alikuja akapaa juu mbinguni. That after the 40 days after amefufuka, yeah. So wakati wanafunzi wake walipokuwa wanamwangalia na anapotea, waliona jamaa mmoja akawaambia hivi, why are you amazed? This is the same Jesus amepanda hivi, mkimuona, mkiangalia, the same Jesus atafanya nini? Atarudi tu hivi mkifanya nini? Mkimuona. Unaona? Aya, in the book of John I think 13, Jesus is telling them that in a little while I want to be with you, but I'll come back. So if nakwambia kwamba sitakuwa na nyinyi saa hii, nitakimbia town na nitarudi secretly. Nitarudi nikuwa na kila mmoja wewe. Is kama utapata matatu. Unapata tu matatu ukuje na ukue na kila mtu. So that is the first one. Kwamba he said that the same way he ascended to heaven, the same way he'll descend where up. So let's start here from the book of Thessalonians. Thessalonians ndio inaanza vizuri sana. Inaanza na kitu ambacho inajaribu kumagnify how the coming will be. The book of First Thessalonians. Hii Bible yako unajua iko na ni mambo mingi ndani ya mare. Mambo mingi ya kutusaidia kutoka kwa nyumba. Napenda kujitetea sana. Hii kufungua ni ngumu kiasi, but I'm getting Nasaidia kufungua haraka. Naenda kufuatilia sana. Ninamsaidia katika hii maisha. Iko Thessalonians. Iko tu kati ya nini? Acha nitumie simu yangu, it will be faster kwa sababu ya time. Then ni 4 verses ni 16. Umefika hapo. Fondo hii. Friend inanichanga. Nafikiri kwa pande nyingine. Unaona nimetafuta hii 16 imenipotea. Ni hata imeandikwa vizuri, the coming of the Lord. So inasema hivi, brothers, we do not want to acha niruke 13 to 16. 16 ni for the Lord himself will come down from heaven with a loud command. My brother, hatuhitaji kwenda Harvard University to define the word loud.
Ya Telango primary school. Wakati unaambiwa na kelele, kelele zitakushtua. Kelele, but they do know that kelele attracts attention. Kabisa. Mtu akianza kupiga kelele hapa nje, lakini kwenu unajua si kama kwetu mahali tunaishi. Sasa wanasema mahali naishi. Sasa kutoa. Lakini whenever mahali naishi, mtu akianza kupiga kelele kwa room yake, sisi wote tunasikia na tunatoka nje tukuja tusikize hiyo kelele. So kelele attracts attention. So if you will come with a loud voice, then it means that it will attract attention na kila mtu yote atafanya nini? Ataelekea huko. Yeah. Kelele yote hata ni seen, although kuna wale ambao wamezoea, hata ambulance ikipita inapitanga na hiyo siren. Unaona watu wote wameanza kutokea wanashangaa ni nini hiyo? Kwa nini hiyo siren inalia? Kwa sababu normal circumstances akukwangi na kelele. Like kuna taya ikipiga kila mtu. Leo tunakopa mambo ya Al-Shabaab. Yeah. Kumeharibika. So any kelele ama any loud voice attracts attention. Yeah, so this is an event which will attract attention ya kila mtu. So atashuka na loud voice. So if he is coming with a loud voice, then how secret can it be that loudness ikuje with the secret? Those are two things which cannot be together. Yes. You said this is the Father Thessalonians 4 verses 16, yeah. But ukitaka kusikia vizuri vile Paulo anaanza 13 ukiteremka utaelewa vizuri. But 16 insists kwamba atakuja na sauti ya tarumbeta na all that. Back to jamaa anaitwa Daniel. Hiyo hata nilikuwa nimesahau, sikuwa nimeiweka kwa my study leo. Daniel chapter 12. And after kuna vita zitakuwa zimefanyika, although hizi ni vita za kiroho, si vita za kimwili. Inasema hivi chapter 12 verses 1. At that time, Michael the great prince who protects your people will arise. There will be a time of distress such as has not happened kama saa hivi vile tunaona until then. But that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. So just look at that event. Sure. Mahali mnaona watu wakifufuka. Niambie kama hiyo ni kitu inaweza kuwa secret. Itakuwa serious. Ati ulikuwa hivi uone yule brother yako ni yule amefufuka. How can that be a secret? Kuna movies zimetolewa hizo kwamba tuliona shule moja. Watu wanatoka tuna mtu mdogo kwa kaburi. Na anaenda. Mama ameshika mkono hivi. Yani uongo umetengenezwa. Hiyo ni uongo imetengenezwa. So it will be an event. But the coming of Christ will be an event, an organized event. Unajua that is the final deliverance. Bana. Hii ni the final, as in the try kutumia term cosmo kwa sababu wakamba wote hawataelewa, but it will be an event which is at the peak. Unajua story kama wewe ni mtu wa kusoma storybook, kuna kuanga na kilele chake pale mwisho, and hapo ndio everything inakuwa pumped vizuri kabisa. So there is no way the end will be secret. Haiwezi. It should be an event, an open one. Yenye kila mtu atashuhudia kwamba this is what we have been told. This is what we have been waiting for. And that is what will happen kila wakati. But even the birth of Jesus here haikuwa secret. Haikuwa secret. Kwa sababu watu fulani wakiwa unlisha waliona signs wakasema, hey, somebody is there. Na wakafuata wakaenda wakampata. And they offered their sacrifice. So it was not even secretive. Yeah. It was not even secretive. Na hata malaika walikuja waka-announce kwamba umebewa mimba, utazaa mwana na ataitwa Yesu. So it was not a secret, it was something. Hata mamaka akajulikana. Akajulikana huyu ni mjamzito na amepata mimba kabla hajaolewa. And it was so open. It was so open. So even coming back the second time, kwa sababu that was the first time alikuja, it can't be a secret. It will be an event. So hakuna vile kutakuwa na secret rapture. But the rapture will be there. And this rapture is what now we say that the people will be taken up. But the rapture is what we call that people are taken up. Yeah? But it won't be a secret. It will be an open event. Yani kila mtu ataona. Then a very important verse. And a very important one for every one of us. In the book of Revelation, chapter 1, verses 7. Hiyo kila mtu anapaswa kuwa anaijua. 1:7 Revelation. Inasema hivi.
Bible yako nikiipata nitasoma si like when you get married. I'll buy you a gift, okay? Ni sawa. Inasema tu hivi kwamba look, he is coming in the cloud and every eye will see him. Hatuhitaji kwenda sijui mpaka wapi ati Strathmore huku kuna kuanga na usiwe. Unajua watu wa usiwe na kuanga ndio wamesoma. Ndio wale wengine tulienda tu shule. So inasema every eye will see him. Every eye will see him. Wale watakuwa wanaishi wakati huu watamwona akikuja. So it will be an event. But it's a final deliverance unless we understand. But shida ya hizi vitu zote Karani ni vile lianza. That people are ignorant. They don't read. So unless they don't know what has been happening mpaka mwisho, ndio wanaweza sema itakuwa ya siri. But if they know what is happening and what Christ has gone through mpaka mwisho, mahali sahihi yako, then watajua kwamba atakapomaliza hiyo kazi itakuwa ni celebration. Tumengojea. Yeah. So it can't be secret. It can never be secret. Sure. Kila jicho litamwona. And by the way, Romans says that every knee will bow before him. Yeah. Kila goti litapigwa mbele yake. So people will have to worship him. People will only they will be running waseme miamba iwaangukie chini. Hawezi run nini secretly. Mwalimu nimeshukuru sana. Yeah. Biblia nayo, Biblia ni nzuri. True. Lakini watu kisoma nayo shida. Watu wanasoma wanaelewa tofauti. Yeah. Kuna ile fungu mwalimu alikuwa amesoma inaitwa ni Hosea 6 ama Hosea 4:6. Linasema kwamba people perish because they lack my people perish because they lack knowledge. Yeah. And not that knowledge is not there. It is there. But it's because of they are ignorance true. Mwalimu Hosea inafanana kitabu gani? Hosea iko tu katikati ya Genesis na Revelation. Iko tu hapo katikati ya nikwambia hii Bible yako ni noma. It's a good one. Yeah. No, tuambia hapa keeping the door open. Tuambia mama wazi. No, say 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Anasema because you have rejected knowledge. I also rejected you. Iko hivyo tu. Knowledge is there. Iko. Kwanza hii Bible imejaa vitu mingi sana. Yeah. Lakini tumekataa tu. Na Mungu anatuambia juu tumekataa. Hata tukataa pia. True. Sasa kukosa kujua kwako wewe kukataa. True. It's like kuna there's a statement they say when in law. Ignorance is not of no defense. Yeah. Yani kukosa kuelewa sheria inakufunga tu. Si ati utasema ati sikuwa najua. Sikuwa najua. Iko. So pia maandiko yako Biblia iko ikusaidie uelewe. So kutokuelewa kwako kwa Biblia utapotea tu. Sasa utapotea tu. Na Mungu utaambia Mungu mimi sikujua. It is there. And there are three ways of learning. I always tell people there are three ways za kusoma. Ama za kujifundisha. You can do it by reading. Sure. Chukua Biblia usome. You can do it by listening. True. Listen to us, listen to mwalimu teach. Okay? Unapoza watch tu vitu zikifanyika. You see people study nature. Yeah, true. Mtu anastudy nature and they get to understand God. Just by studying nature. True. Sawa. Anaona nyama, anaona miti, anaona matunda, anaona ndege. You see that's why kuna truth is consistent by the way. Last time nilisema kwamba truth is absolute. Now I want to add another phrase that truth is consistent. Sure. Unajua uongo si consistent. Like you have to look for something to cover up. Yeah. But truth is consistent. So hakuna kitu cha Mungu ambacho ni cha siri by the way. Everything is open. Like even how the nature works, it's so open. You see about the trees, vile zinafanya kazi nini, the flowers how they blossom, the breeze in the sea, hivyo vitu kama hizo. Sure. Kila kitu iko open. So in anything he does it openly. Hakuna kitu atafanya ya siri kwa sababu if he does it in secret then tutasema kwamba kuna vitu anaficha tusijue. But everything he does it openly. Very true. Yeah. Kitu ambacho kinanishangaza sana mwalimu na sisi pia. Sisi wanadamu. People will do a lot of research. Yeah. In other things. In microbiology. Succeed by somebody is a doctor. Yeah. A professor. Yeah. Ameendelea vizuri amefanya mambo.
Lakini ikifika mambo ya Mwenyezi Mungu bwana. Amekaa pale, yeye kwambia ameambiwa. That girl never do anything else. Ameambiwa there's a secret rapture na ni hivyo. Akitoka hapo yeye aenda kufanya research yake ya chemistry pandili, lakini yeye ameambiwa na pastor. Anakubali. Anakubali imekuwa ni hivyo. Soma. It's good to kujisomea. Kama usoma pia uliza. The people will help you to understand. True. What that you don't understand. Sawa? Thank you mwalimu for today's show. Karibu sana. Asante pia kwa mafundisho leo. Najua ni ya muhimu. Na akiwa umefuatilia kwa makini kabisa, wewe pia utamsaidia yule mwingine ambaye ako pia katika hali kama hii yako ulikuwa before kipindi kianze. Ni sawa? If for now umekuwa enlightened, do it now to the rest. And you can do so by sharing and subscribing to our channel. Sawa? Subscribe, share and like our stories. Pia wengine pia wanaweza kujifundisha na wajue mengi zaidi. Thank you very much for tuning in for today's show. Imekuwa ni mzuri kuwa na wewe pale na pia nakutegemea kwamba next time pia tukue pamoja. Tujifundishe mengi mazuri zaidi. I want to promise you kwamba tutakuja na mambo mengi mazuri. Keep in following. Utapata kwamba tumekubariki kwa njia moja ama nyingine. Thank you very much. God bless you. Tumekuwa na ndugu Cyroh. Cyroh jina lako umesema ni Cyroh nani? Kioko. Yes, Kioko ambua kwa pande ile nyingine. Ni mimi wako John Karani. PDG mwenyewe. Hadi next week. Adios.